EST reading passage number 9. So let's begin with the type of writing. عشان ده بيجي كتير في الامتحان صح؟ The type of writing. Now يوسف وكذا واحد قال لي التايب of writing هنا surreal. قرأنا الباسج وعرفنا الراجل كان في راجل مش فاكر اسمه ايه صحي يوم كده ولاقي نفسه صرصار. So دلوقتي بقى هو بيشوف الدنيا من وجهة نظر صرصار. قصة جميلة قوي على فكرة. So surreal يعني ايه surreal؟ يوسف قال لي surreal يعني ايه surreal؟ وانا عارف يا ياسين والله الاجابه الصح. يوسف قال لي surreal يعني ايه surreal؟ surreal is like a dream. Okay, surreal is a dream. surreal بقى هيبقى عندك bizarre, right؟ هيبقى عندك مثلا انا مش عارف ايه بس surreal زي ملائكه نازلين من السماء مثلا، او ليه تقول اجابه سي طالما ما تعرفش معناها ايه؟ او مثلا تقول surreal ممكن حاجه جايه من الحلم، بس ده مش surreal, right? It's not a fantasy. فيها سحر، فيها جن مثلا، كل ده يعتبر surreal, supernatural، حاجات مش طبيعيه. ايوه الراجل بقى صرصار. It's not surreal writing. It is narrative writing. يعني ايه narrative writing؟ ممكن حد يقول لي المعنى of narrative؟ narrative معناها first person point of view, right؟ زي واحد كل شويه يقول I, right؟ انا شايف، انا بعمل, what's happened to me. This is narrative, right? What's happened to me. Oh God, he thought. بيقول لك افكار الكاركتر، والكاركتر انت شايف الدنيا من وجهة نظر الكاركتر. It's basically a story, yeah, written by the person. It's the main character. ايوه صح. So this is a narrative. It's not surreal. Let's go to question number 2. ما عنديش مشكلة في question number 2. Right? احنا جبنا الصح. strenuous يعني stressful. Good job there. Question number 3. So rigid يعني ايه؟ Line 9, rigid. Here. Slightly domed and divided by arches into stiff sections. Okay. Stiff يعني ايه؟ Well دلوقتي هو بيكشف على نفسه وشايف نفسه هو بقى الصرصار. وبيقول على البادي بتاعته it's stiff. بيقول البادي stiff, right? So مش هنقول thick. يعني ايه thick؟ thick is like تخين. بس لا اما تيجي تشوفوا الصفة بتاعته هنا he describes himself زي يكون هو صرصار. So البادي بتاعته مش thick, right? والsolid مش قوي برضو. solid ما بديناش الفكرة اللي عايز يقولها لي. هو بقى صرصار والجسم بقى زي جسم الصرصار. rigid كانت أفضل حاجة. يعني إيه rigid؟ ناشفة. والجسم الصرصار زي ما انتم عارفين أو نملة أو أي حاجة الجسم بتاعتهم بيبقى rigid صح؟ الجسم اللي بره بيبقى strong, firm. بس في أي أسئلة هنا؟ أنا عبد جمال كان عندك سؤال برضو؟ أنت فاكر vermin يعني فار. Here are we modifying what؟ بس ده مش سؤال modifier بس okay. ماشي ياسين right here. He lay on his armor like back. بس خدي بالك اهو يا جماعة بيقول لك his armor like back. Right? So ظهره برضو عامل زي الدبابة. And if he lifted his head a little, he could see his brown belly. برضو هنا you see, right? You could see his brown belly, right? Slightly domed and divided into arches. So برضو بيقول it's divided into arches كده زي النملة أو زي الصرصار into stiff sections. وبرضو احنا عارفين فاكرين بتاع الباسج بتاع امبارح الصراصير والنمل ومش عارف ايه الجسم بتاعتهم متقسمة أجزاء. So it's showing us that it's divided into these sections, right? And able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs. برضه قلت لي vermin يا مسز جمانة وقلت لي ده احتمال فار وممكن vermin يبقى فار بس برضه بيقول he has many legs.
مش 4 أو بيقول many. Just indicates مثلا 7 8 10. Right? So remember مع أسئلة الفوكابيولاري في ال EST ما نقراش بس الجملة بتاع الفوكابيولاري word، نقرا السكشن كلها. زي ما شايفين في words in context السكشن الباراجراف كلها بيأثر على معنى الكلمة. Right. That's question number 3. So what are we modifying? ياسين جسمه, his body. Number 4. Okay. Organization of the passage يا جماعة. Right. Again ده السؤال بيجي في الامتحان. So organization of the passage يعني ايه؟ احنا بنبدأ ازاي وبنخلص ازاي؟ How do we begin the passage and how do we end the passage? يوسف قال لي إجابة ايه؟ Problem followed by solution. يعني احنا بدأنا بproblem صح يا يوسف؟ ففعلا في problem، الراجل صاحي من النوم وبس وصار. فين السولوشن بقى يا سيدي؟ لقوا حل. هو لقى حل، لازم تسأل نفسك كده. والحل ده مش يجي هنا مثلا او يجي هنا، لا الحل هتيجي في اخر باراجراف. صح؟ نيجي نتكلم organization اول نص الحكايه والاخر الحكايه. بس فين السولوشن؟ اسالوا نفسكم على طول فين السولوشن؟ مفيش سولوشن، هو لسه صرصار على اخر القصه. صح؟ So it's not a problem followed by solution. It is generalization. بصي انا كشفت في الاي اس تي passages مفيش climax. ده برضو SAT strategy يا جماعه. right ممكن اي اس تي يديك قطعه كده وخلاص كده، يديك قطعه من القصه زي ما عملنا هنا. مفيش climax هنا. right again that's SAT. انت صح في الفكره بتاعتك. ال SAT فيه ترتيب ده، الاي اس تي ملهاش ترتيب ده. الاي اس تي دي هيجيب لك قطعه قصه معظم الوقت في بدايه الشابتر وبس. ممكن يجيب لك problem conflict، ده طبيعي. هنا عندنا conflict، عندنا مشكله، الراجل بقى استفسار عايز بقى عايز يقوم. بعدين قلت ايه غلط؟ smart. لو ماشيين على مبدا اس اي تي اوكي، بس عشان كده احنا قلنا وما ينفعش نطبق الاستراتيجيز دولت على الاي اس تي. Number 5 اوكي يوسف. Number 6. It can be inferred from the passage the author views his occupation as. طيب احنا جبنا الايفيدنس صح. اوريكم الايفيدنس. right. قال لي 85 until 86. انت حليت الايفيدنس الاول يوسف ولا السؤال الاول في نمبر 6 و 7؟ 86 ايفيدنس الاول. طيب يا سيدي اهو. عايزين نشوف الايفيدنس ده. right. Other salesmen live a life of luxury. لو انا بقول other people مبسوطين كده معناها ايه بالنسبه لي؟ اصبر يا ياسين، استنى. الجمله ديت بالظبط يا جمانه لازم نشقلبها. لو انا بقول يوسف اقول ياسين زمايلك other students شطار. انا كده بقول ايه عنك من غير اقولها لك؟ انت مش شاطر. لو انا بقارن ناس مع نفسي انا العكس. وهنا بيقول other salesmen are living in luxury. Other salesmen have money. ده كده معناها ايه بالنسبه لي انا؟ كده معناها انا ما عنديش فلوس. شفتوا ازاي I need to flip الفكره؟ عشان هو بيقارن نفسه مع ناس تانية، هو بيقارن عندهم ايه وانا ما عنديش ايه. لو الناس التانية عندهم فلوس انا كده عندي ايه؟ انا كده ما عنديش فلوس. You see how you have to think مع سؤال زي ده؟ وده inference. Usually مع أسئلة inference مقتنع. No. The author views his current occupation مش occupation بتاع ناس تانية. ولو قرأته هنا he slid back into his former position, getting up early all the time. He thought it makes you stupid. You've got to get enough sleep. Other traveling salesmen live a life of luxury. For instance, whenever I go back to the guest house during the morning of to copy out the contract, these gentlemen are always still sitting there eating their breakfast.
I ought to just try that with my boss. I'd get kicked out on the spot. But who knows? Maybe that would be the best thing for me. But I didn't have my parents to think of. هو واضح بيكره شغله. هو بيقول نصحى من النوم ده بيخليك تبقى غبي. انا بشوف other salesmen عايشين مبسوطين عندهم فلوس قاعدين بيفطروا وانا لسه شغال. So واضح هو مش شايف شغلانته profitable for those that work hard. عشان واضح هنا برضه هو بيقول he works hard. هو بيصحى وبيقوم وبيشتغل وهو بيشتغل وناس تاني بيقعدوا بيفطروا. So he doesn't view his occupation as profitable. He views his occupation as unworthy of its compensation. ما يجيبش همه. You see how you have to think like this. طبعا في evidence احنا بنعمل restriction للevidence نراها. Compensation يعني فلوس. When you're compensated for something ده كده تعويض. Right? ده كده تعويض. That's number 6. ونمبر 7 جبنا الايفيدنس صح. So you have to مع اسئله الايفيدنس كنت بقول لكم ايه؟ لازم تعملوا حسابكم على حاجتين مع اسئله الانفرنس مش ايفيدنس. اسئله الانفرنس. Number 1 you flip the idea بشوف عكسها. يعني اقول مثلا اقول لكم فكره the boys are taller than Yasin. What can we infer about Yasin? Yasin is shorter than the boys. ونفس الفكرة بس بنقولها بطريقة مختلفة. Right? So that's number 7. Number 8. A good job giving number 8 صح ونمبر 9 صح. حلو. ونمبر 10 آخر واحدة هنا. On the basis of the passage, the relationship between Greg Samsa and his boss is one of how can we describe the relationship between Greg and his boss, right? أعتقد ده بيجي في آخر الباسج. All right. أنت قلت لي apathy يوسف. يعني إيه apathy يا شباب؟ What is the meaning of apathy? It's very negative apathy. Apathy مش كره. Apathy مش معناها كره. Apathy means ما بيحسش بيه. Apathy معناها ما بيحسش بيه, right? الباص ما بيحسش بجريج أو الباص ما عندوش دم بالنسبة لجريج, right? بس عارفين دلوقتي جريج how does he view his boss? هو بيكرهه صح؟ الباص بيكلمه بقلة الذوق يعني مش مهتم بيه. لا ما بيحسش بيه مش مهتم. ما بيحسش بيه يعني ايه؟ يعني مثلا جريج طول النهار شغال يرجع المكتبه والباص يقول له ما بيحسش بالشغل بتاع جريج ولا عنده احساس من ناحيه صحه جريج ولا فلوس جريج ولا اي حاجه من الحاجات ديت. So I wouldn't call the relationship apathy. عشان عارفين لما جريج بيروح بيكلم الباص بتاعته الباص بيكلمه بقله الذوق وقله احترام صح؟ الباص بيتعاملوا معامله مش كويسه. اوكي سو عارفين الباص وجريج ما بيحبوش بعض او على الاقل جريج ما بيحبش الباص بتاعته ما بيحبش المدير بتاعته. So we wouldn't say they have a relationship of apathy. We would say more they have a relationship of resentment. ويعني ايه resentment? Deep dislike او نقول عليها deep hate. That's the relationship ما بين بعض.
ده كلمة أقوى وبين في الباسج بوضوح أكتر. That's it. Do you guys have any questions في دولت؟ Not bad overall, Yusuf, you know. Just small little tweaking كده نظبط الدنيا. ده كان EST passage 9.